Hello everyone, and again welcome back in biology lecture. In last lecture we have discussed about the living organism. Means we have covered our first chapter, that is the living organism or living world. Okay. In this lecture we are going to start our chapter number 2, that is the systematics of living organism. And we are already familiar with this topic, that is systematics of living organism, because this chapter as it is, this chapter we have discussed in 9th standard. Okay. Which chapter? That is the classification of animals. In 9th standard, classification of animals. Do you remember we have studied about the kingdoms, phylums, okay, species, genus. What is the 5 types of kingdoms? Okay. Remember this question. What is the 5 types of kingdoms? These are revised based question. I am not going to start this point directly. Systematics of living organism. We are only revising 9th standard chapter. That is the first question is what are the different types of kingdom. There are 5 types of kingdom. Okay. First one there is planting. Second one animalia. Third one is fungi. Next one protista. Next one monera. Okay. Planting. Second one animalia, third one is fungi, next one protista, and fifth one is monera. These are the classifications, or we can say kingdoms of organism, because in very first page of this chapter, okay, in book, okay, in textbook, on first page there is one question, that is remember, okay, the first question is what are the different types of kingdom. There are 5 types of kingdom, and that is plantae, animalia, fungi, protista and monera. And this word you know already because you have learned this point in 9th standard. Okay. कारण जो पॉइंट आपण 9th ला स्टडी केलाय, या पॉइंट वरून तुमच्या लगेच लक्षात येईल की हे ऑलरेडी आपण काय केलेलं आहे, थोडंफार ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. मग हेच क्लासिफिकेशन काय करायचं आपल्याला आज डिटेल मध्ये परत स्टार्ट करायचंय. त्याच्यामुळं अशी भीतीमान बाळगायची नाही. आता 11th सायन्स सुरू केलंय, त्याच्यामुळे सिस्टमॅटिक्स ऑफ ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगवेगळे काहीतरी असेल असं काहीच नाही. ओके. जे आपण ऑलरेडी स्टडी केलंय ते फक्त आपण काय करणार, परत एकदा रिवाइज करणार. थोडंफार फक्त डिफरन्स काय असेल की थोडंफार एखादे एक्झाम्पल्स किंवा एखादं क्लासिफिकेशन काय होईल याच्यामध्ये आपण एलॅबोरेट केलेलं असेल, म्हणजे काय केलेलं असेल थोडंफार एक्स्ट्रा त्याच्यामध्ये ऍडिशन केलेली असेल, ओके, जी लोअर स्टँडर्डला नसणार आहे. नाहीतर वर जर आपण फक्त मॉर्फॉलॉजिकल जर विचार केला तर वरचं स्ट्रक्चर फक्त, तर ते सगळं काय असणार आहे, ते 9th स्टँडर्ड मध्ये जे स्टडी केलं आपण तेच क्लासिफिकेशन असणार आहे. ओके. त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये घाबरून जायचं काही काम नाही. ओके. You know, there is diversity in the world. Okay, in last chapter we have seen about the biodiversity. Means this world has diverse variety of animals. Okay, there is large number of animals, plants and insects are present on this earth. And day by day, okay, day by day we are using these natural resources for our benefits. Okay, means we are using nature's wealth for our wealth. जी नैसर्गिक संपत्ती ती आपण कशासाठी यूज करतो, आपल्या संपत्तीसाठी काय करतो, यूज करतो, किंवा आपल्या बेनिफिटसाठी, डायरेक्ट संपत्ती पण आपल्या बेनिफिटसाठी काय करतो आपण ती यूज करतो डे बाय डे. ओके. मग ही जी प्रोसेस आहे, ही नॅचरल रिसोर्सेस यूज करताना तर आपल्याला ह्युमनला युजफुल कोणते किंवा कोणते प्लांट युजफुल आहे, कोणते युजफुल नाही, किंवा कोणत्या कॅटेगरीमध्ये कोणत्या प्लांट आहे, कोणत्या एरियामध्ये ते काय होतात आयडेंटिफाय होतात, किंवा ऑर्गॅनिझम जर ॲनिमल्सची गोष्ट केली तर कोणते ॲनिमल्स आपल्याला युजफुल आहे, कोणते ॲनिमल युजफुल नाहीये. ही जी प्रोसेस होती, ह्या प्रोसेस मधूनच कशाचा हे झालेला आहे, त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग कशाची झालेली आहे तर सिस्टमॅटिक ऑफ ऑर्गॅनिझम मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स. मग ह्युमननी काय स्टार्ट केलंय, क्लासिफाय करायचं स्टार्ट केलंय. मग हे ॲनिमल्स ह्या कॅटेगरीमध्ये बसतात, ते कॅटेगरीमध्ये बसतात, हे प्लांट्सचे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. अशा प्रोसेस मधून सिस्टमॅटिक्स काय झाले, स्टार्ट झाले. सिस्टमॅटिक्स म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ organism means classification of plant and animal is started from that process. ओके. मग क्लासिफिकेशन करण्याचं स्टार्ट केलं ह्युमननी. मग त्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक्स
ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, याच्यामध्ये तुम्हाला लिव्हिंग आणि ऑर्गॅनिझमचा वर्ड समजतो. लिव्हिंग म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये सजीव सृष्टी आली, आणि ऑर्गॅनिझम म्हणजे कोणताही ऑर्गॅनिझम असतात, त्याच्यामध्ये प्लांट आणि ऍनिमल दोन्ही पण येते, आणि त्याच्यामध्ये स्मॉल इन्सेक्ट पासून तर मग डायनासोर पर्यंत जे काही ऍनिमल सगळे कशामध्ये आपण कन्सिडर करणार, ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक वर्डचं मिनिंग लक्षात घ्यायचं. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे तुम्हाला समजतंय सजीव सृष्टीमध्ये. आता आपल्याला कोणत्या वर्ड पासून स्टार्ट करायचंय, सिस्टमॅटिक्स पासून स्टार्ट करायचं. ओके, देन व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स. व्हॉट इज सिस्टमॅटिक. हे लक्षात आलं. त्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स. ओके, आणि ही प्रोसेस कडून स्टार्ट झालेली आहे. जसं जसं आपण रिसोर्सेस युज करायला लागलेले, मग त्या रिसोर्सेस मधून कोणते युजफुल आहे, कोणते युजफुल नाहीये, ही जी प्रोसेस होती त्यामधूनच क्लासिफिकेशनचा काय झालेला आहे, उगम झालेला आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन डेफिनेशन बघायला आपल्याला व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स. आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा वर्ड तुम्हाला समजला, आपण सिस्टमॅटिक्स पासून काय करतोय, स्टार्ट करतोय. देन सिस्टमॅटिक्स इज डिफाइंड ॲज दी स्टडी ऑफ, तुम्ही डायरेक्टली नोट डाऊन करतो. आता बघा इथं प्रत्येक पॉईंट लिहिणं काय नाही पॉसिबल नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला नोट्स काय केल्या जातील, प्रोव्हाइड केल्या जातील. ओके, चॅप्टर एंड झाल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली नोट्स प्रोव्हाइड केल्या जातील. मी फक्त काय करतो याच्यामध्ये शॉर्ट मध्ये लिहितोय, कारण ते पण काय होईल तुमच्या मग लक्षामध्ये येईल. ओके, देन व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स. सिस्टमॅटिक्स इज दी सायंटिफिक स्टडी ऑफ scientific study of kind and diversity of organisms. What is systematic? Systematic is the scientific study of kind and diversity of organism. म्हणजे कोणत्या टाईपचा ॲनिमल आहे आणि किती टाईपचे ॲनिमल्स आहेत याचा स्टडी म्हणजे काय याच्यामध्ये, सिस्टमॅटिक्स. अँड इन रिलेव्हंट विथ दी देअर इंटर रिलेशनशिप and evolutionary and simultaneously interrelationship means we are going to study kind and diversity of organism as well as their relationship with other organism, or you can say with environment. And second one, their evolutionary functions means from which organism they are evolved, that is also studied in systematics. म्हणजे सिस्टमॅटिक्स मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे की किती डिफरंट टाईपचे ॲनिमल प्रेझेंट आहेत, किती व्हरायटी मध्ये प्रेझेंट आहेत, त्यांचं नेचर कोणतं आहे, आणि ते ऑर्गॅनिझम एकमेकांशी कम्युनिकेट कसे होतात आणि नेचरशी कम्युनिकेट कसे होतात. आणि नेक्स्ट वन, ते कोणत्या ऑर्गॅनिझम पासून, ओके, म्हणजे आपण जर प्रिव्हियस जर पिरियड बघितलं तर त्या कोणत्या ऑर्गॅनिझम मधून ते काय झालेले आहेत, इव्हॉल्व झालेले आहेत, हे सगळं कंबाईन स्टडी आपण कशामध्ये करतो, सिस्टमॅटिक्स मध्ये. ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला जर 2 मार्काची डेफिनेशन विचारली किंवा 1 मार्कची डेफिनेशन विचारली, तुम्हाला सिस्टमॅटिक्स डिफाइन करता आलं पाहिजे. व्हॉट इज सिस्टमॅटिक, इट इज द सायंटिफिक इट इज द सायंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड अँड डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम इन रिलेव्हंट विथ इंटर रिलेशनशिप, ओके, बिटवीन ऑर्गॅनिझम और विथ द एन्व्हायरमेंट and evolutionary functions, or we can say evolutionary properties. Okay, these are the systematics. Okay, you know, in last chapter we also talk about the what is taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy is again type of classification. Scientific classification is called as a taxonomy simply. Okay, scientific classification is called as a taxonomy. Taxonomy is the Greek word taxa. Taxa means classification, and nomy means law, some regulations. Okay, word लक्षात ठेवायचा. taxaचा meaning काय होईल याच्यामध्ये, क्लासिफिकेशन, अँड नॉमीचा मिनिंग काय होईल याच्यामध्ये, लॉ. म्हणजे एका पर्टिक्युलर कोणत्या तरी लॉ नुसार क्लासिफिकेशन करणं म्हणजे काय, टॅक्सॉनॉमी. ओके,
What is the taxonomy? Taxonomy is simply scientific classification or classification of animals or plants by using some rules and regulation. That is the taxonomy. Classification of organism by some rules म्हणजे laws and regulations. Okay, this is called the taxonomy. And taxonomy, okay, taxonomy is given by the APD Candor. APD Candor. This is the name of a scientist who give the taxonomy word, that is APD Candor. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन साठी काय करायचं लक्षात ठेवायचं की टॅक्सॉनॉमी वर्ड हा कुणी दिलेला आहे किंवा कोणी काय केला आहे तो डिस्कवर केला तो कोण आहे एपीडी कॅन्डॉर सायंटिस्टने काय केला तो डिस्कवर केला. ओके, कारण टॅक्सा म्हणजे काय एक क्लास आहे. ओके, कारण आपण आता पुढे बघणार आहे स्पेसिस आहे, जीनस आहे, त्यांचा फायलम आहे. ओके, हे सगळं कशामध्ये त्याला काय म्हणणार आहे आपण एक पर्टिक्युलर टेक्सा. म्हणजे टेक्सा काय आहे क्लासिफिकेशनचं युनिट आहे टेक्सा. ओके, सिम्पली टेक्सा मीन्स द युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन म्हणजे जे काय आपण आता हायरची बघणार आहे. कोणता हायर म्हणजे काय किंगडम हा काय झाला एक टॉपला क्लासिफाय झाला आणि किंगडम मध्ये आपण सब क्लासिफाय करत जातो. ओके, आता मी डिटेल मध्ये शिकवणार आहे पण ओव्हरऑल तुम्हाला माहिती आहे. मग स्टार्टिंगला आपण किंगडम म्हणतो. किंगडम म्हणजे काय लार्ज ग्रुप आणि किंगडम मध्ये आपण डिटेल मध्ये जातो तेव्हा लास्ट वन काय येतं जीनस येतं. ओके, जीनस. तर जीनस झाले किंवा किंगडम झाले हे पर्टिक्युलरली काय टेक्स आहे. ओके, म्हणजे हा काय झाला एक युनिट झाला क्लासिफिकेशन. ओके, त्याच्यामुळे टॅक्सॉनॉमी हा वर्ड एकदम महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे त्याची डेफिनेशन पण लक्षात ठेवायची. अँड हू डिस्कवर्ड टॅक्सॉनॉमी दॅट इज द एपीडी कॅन्डॉर. ओके, अँड सिस्टमॅटिक इज द स्टडी ऑफ काइंड अँड डायव्हर्सिटी ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन. ओके, म्हणजे आपण अॅनिमल्स आणि प्लांटचं क्लासिफिकेशन कोणत्या पीसेसवर करणार आहे. तर कोणत्या पीसेसवर करणार आहे आपण सिम्पली रफली जर विचार केला आपण रफली हाऊ डू क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स. ओके, देयर आर लार्ज व्हरायटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट. देन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटीज अँड डिसिमिलॅरिटीज. म्हणजे क्लासिफिकेशन करताना कोणत्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काय साम्यता आहे आणि त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय, मग ते डिफरन्स आणि त्यांच्यामध्ये असणारे ते सेम पॉइंट आहे त्याच्यानुसार काय करतो आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करतो. ओके, मीन्स क्लासिफिकेशन मेनली इज बेस्ड ऑन दी सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सिएशन. काय त्यांच्यामध्ये साम्य आहे आणि त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे त्याच्यानुसार काय करतो आपण क्लासिफिकेशन करतो ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामुळे ब्रॉडली आपण याला 3 क्लासमध्ये क्लासिफाय करणार आहे क्लासिफिकेशन. The first one classification is artificial. हा मेन पॉइंट आहे क्लासिफिकेशनचा, कारण हे 3 पॉइंट काय करावं लागेल तुम्हाला रिमेंबर करावं लागतील. क्लासिफाय मध्ये आपण 3 मेन टाईपने काय करणार त्यांना क्लासिफाय करणार आहे किंवा डिस्कवरीनुसार कोणकोणते आर्टिफिशियल नंतर नॅचरल आणि नंतर आपण फायलोजेनिक करणार आहे. नेक्स्ट वन नॅचरल अँड लास्ट वन इज phylogenetic. तीन टाइप मध्ये क्लासिफिकेशन झालं. मग डिटेल मध्ये व्हॉट इज आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन विच बेसिस. कोणत्या बेसिसवर आपण आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करणार किंवा नॅचरल किंवा फायलोजेनेटिक. ओके, हे तीन टाइप काय करायचे लक्षात ठेवायचे. सी फर्स्ट वन दॅट इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. Remember, artificial classification is done on the external structure or morphological structure, means which we can observe by the naked eye or easily observations is artificial classification. Okay, की नेक्ड आय किंवा आपण मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर समजतो. मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर म्हणजे काय फक्त एक्सटर्नल अपीअरन्स. मग एक्सटर्नल अपीअरन्स मध्ये काय येईल मग
आर्टिफिशियल मध्ये आपण फक्त मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चरचा काय करणार आहे, फक्त आपण विचार करणार आहे. मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स हॅबिट, कलर और फॉर्म ऑफ ऑर्गॅनिझम. फक्त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वरून आर्टिफिशियल मध्ये काय करतात, क्लासिफिकेशन करतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नुसार काय असतात, दुसऱ्याशी सेम दिसत असतात, तर आपण त्यांना काय करणार, एका कॅटेगरीमध्ये काय करणार, क्लासिफाय करणार. म्हणून त्यांच्यामध्ये सिमिलरिटी काय, हॅबिट म्हटल्यानंतर काय, फॉर एक्झाम्पल त्यांचं फूड कोणतं आहे, समजा हर्बिव्हरस असतील, फक्त काय करायचं असतील, जर त्या प्लांटवर डिपेंड असतील त्यांच्या फूडसाठी, म्हणजे काय झालं, त्यांची सेम हॅबिट झाली, तर आपण त्यांना काय करणार, एका कॅटेगरीमध्ये काय करणार, क्लासिफाय करणार. फॉर एक्झाम्पल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलं बफेलो आणि काऊ. ओके, बफेलो आणि काऊचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, तर हॅबिट काय दोन्हीची सेम आहे. ओके, आणि मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर बघितलं तर मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर पण काय सेम आहे. ओके, काऊ आणि बफेलोचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर आपण त्यांना काय करणार, एका क्लासिफिकेशन मध्ये काय करणार, सबस्टिट्यूट करणार. Okay, means artificial classification is based on the only morphological structure. Morphological means external structure. Okay, and this morphological structure means what are the habits of organism, what are the color of organism, or what is form. Form means what is shape and size of organism. This is the artificial classification. Okay, and these are easily observable things. Okay, easily observable. ओके, कारण हे ज्या गोष्टी त्या आपल्याला काय होतात, एक्सटर्नली इझिली अपिअर होतात. ओके, हे तीन पॉईंट काय करायचे त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मध्ये. आणि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज गिव्हन बाय दी लिनस. ओके, लिनियस. Linnaeus. This is the right spelling, Linnaeus. Okay, this is the scientist, or we can say this is the example of artificial classification. It is given by Linnaeus. And Linnaeus, also remember, Linnaeus is called as the father of taxonomy. APD कॅन्डल लास्ट एक्झाम्पल सांगितलं, त्यांनी जरी वर्ड डिस्कवर केला असतो तो वर्ड. ओके, मात्र फादर कोणी स्टार्टिंग कोणी केली क्लासिफिकेशनची, तर ती कोणी केलेली आहे, लिनसने. कारण तुम्हाला जर याच्यामध्ये क्वेश्चन आला, हु इज द फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी और हु इज द फादर ऑफ सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, तर त्याच्यामध्ये एपीडी कॅन्डल आन्सर नाही आला पाहिजे. आन्सर काय आलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, लिनस हे आन्सर आलं पाहिजे. आणि लिनसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, म्हणजे काय, फक्त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वरून. पण त्यांची इंटरनल स्ट्रक्चर काय आहे, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज काय किंवा त्यांचा जीन कोणता आहे याच्यावर काही बेस नाही, फक्त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वरून. ओके, आता नेक्स्ट वन नॅचरल क्लासिफिकेशन. Okay, natural classification is different from artificial classification because these are not the easily observable classes. Okay, or not easily observable characteristics. Okay, intentionally these are systematic classification, means it is based on the internal structure also. Okay, means we can say that what are the metabolic activities, what are the internal structure. Okay, these points are covered in natural classification, and in artificial classification we are talking about only external structure. Okay, this is the internal and technical point. Internal structure is studied in this point. हा डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आर्टिफिशियल आणि नॅचरल मध्ये. याच्यात फक्त आपण काय केलेलं आहे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण इंटरनल स्ट्रक्चर आणि इंटेन्शनली म्हणजे कोणत्या तरी स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स नुसार काय करणार आहे, आपण त्यांना एका कॅरेक्टर मध्ये काय करणार आहे, एका क्लासिफायर मध्ये काय करणार आहे, सबस्टिट्यूट करणार आहे. ओके, नॅचरल क्लासिफिकेशन. आणि नॅचरल क्लासिफिकेशन इज गिव्हन बाय बेंथॉन and Hooker. Okay, this natural classification is given by Bentham and Hooker.
And now third point is phylogenetic classification, and this is the modern classification now we are using nowadays, that is the phylogenetic classification. And this classification is based on the evolutionary genetic characteristics, means from which this particular organism is evolved, or from which genes, okay, from which genes or genetic characteristics this organism are related, that is studied in phylogenetic characteristics. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये घेतलं आपण तर डायनासॉरचं एक्झाम्पल घेतलं आपण आणि सेकंड क्रोकोडाईलचं एक्झाम्पल घेतलं. तर दोन्ही पण आपण कशामध्ये रेप्टाईल फॅमिलीमध्ये काय करतो, दोन्हींना सबस्टिट्यूट करतो. रेप्टाईल समजतो मला, रेप्टाईल, ओके. तर मग डायनासोर जरी विलुप्त झालेले असले, ओके, मात्र त्यांचे जेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि क्रोकोडाईलचे जेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील, सेम असतील, ओके. म्हणून त्यांना आपण रेप्टाईल फॅमिलीमध्ये काय करतो, सबस्टिट्यूट करतो. म्हणजे ते कोणत्या ऑर्गॅनिझम मधून इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत, त्यांचं जेनेटिक कोणत्या ऑर्गॅनिझमशी रिलेटेड होतं, ओके, ते कशामध्ये स्टडी करतो आपण, फायलोजेनेटिक मध्ये, ओके. हे एक्झाम्पल सांगितलं. किंवा सेकंड एक्झाम्पल की आपण जर लिझार्ड जरी घेतलं, लिझार्ड, ओके, तर लिझार्ड सुद्धा कोणत्या कॅटेगरीमध्ये, ओके, त्याच कॅटेगरीमध्ये रेप्टाईल फॅमिलीमध्ये. मग लिझार्ड सुद्धा डायनोसॉरशी काहीतरी रिलेटेड जेनेटिक स्ट्रक्चरनी, त्याच्यामुळे आपण याच्यामध्ये काय स्टडी करतोय, जेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या ऑर्गॅनिझम सोबत काय सेम आहे, ओके, ते आपण या फायलोजेनेटिक मध्ये स्टडी करतो, ओके. काही लक्षामध्ये इव्होल्युशनरी बेस, हे लक्षात आहे. And phylogenetic is given by Engler and Prentice. This phylogenetic classification is given by the Engler and Prentice scientists. Okay. This is given by Bentham and Hooker, and this is given by the Linus. Okay. राहील लक्षामध्ये तिन्ही पण टाईपची क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नॅचरल अँड फायलोजेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. याच्या नोट्स तुम्हाला डिटेलमध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातील, ओके. फक्त पॉईंट मी काय करतो, नोट डाऊन करतोय, तो लक्षात घ्यायचे, समजून घ्यायचे. नंतरचा पॉइंट बघायचा आपल्याला, 3 डोमेन्स ऑफ लाईफ. Three domains of life. You know, life existed, okay, or we can say life started from very simple structure. Okay, we can say unicellular organism. An example is amoeba. Okay, well known popular example आहे की आपण काय अमिबा पासून काय झालेलं आहे, लाईफ स्टार्ट झालेली. मग अमिबा पासून लाईफ स्टार्ट झाली म्हणजे एकदम सिंपल ऑर्गॅनिझम पासून काय झालेली, लाईफ स्टार्ट झालेली. ओके. And continuous struggle, okay, continuous struggle and difficulties and food habits, it changes into some other organisms, okay, in higher organisms, or we can say mature organisms, and this is called as the evolution. Okay, म्हणजे एका सिंपल ऑर्गॅनिझम पासून त्यांच्या कंटिन्युअस स्ट्रगल पासून, ओके, अँड फाईट फॉर एक्झिस्टन्स, ओके, याच्यापासून काय झालेलं आहे, हायर ऑर्गॅनिझम काय झाले, मग जनरेट झाले. मग हे सिंपल ऑर्गॅनिझम पासून हायर ऑर्गॅनिझम पर्यंत ही जी प्रोसेस, याला काय म्हणतो आपण, सिम्पली इव्हॉल्युशन म्हणतो. ओके. मात्र कॉमन जे असणार आहे बेस, ओके, किंवा आपण काय म्हणलो जीन स्ट्रक्चर, तर ते कॉमन काय असणार आहे, त्यांच्यासाठी एक त्यांचा अँसेस्टर असणार आहे, म्हणजे पूर्वज तो काय सगळ्यांना कॉमनच असणार आहे. पुढे जरी वेगवेगळ्या क्लासिफिकेशन मध्ये त्यांचं काय झालं, स्ट्रक्चर चेंज झालं, फूड हॅबिट चेंज झालं, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज झाले, मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज झालं, मात्र त्यांचा अँसेस्टर म्हणजे पूर्वज जो असणार आहे तो काय असणार आहे, सगळ्यांसाठी कॉमन असणार. ओके. अँड नाउ देन कार्ल ओएस, okay, this scientist, CARL,
Carl Owens, the scientist, is given this evolutionary theory, means three domains of life, means organism, which organisms have common ancestor. Okay, that is the three domains of life. So he given the example of archaea, bacteria, archaea, and eukaryote. Okay, so this Carl taken these three examples, simply called as three domains of life, that is the bacteria, archaea, and eukaryota. And both these bacteria, archaea, and eukaryota have common ancestor. Okay, all these three organisms have common ancestor, but there is some difference in their structure and habit. Okay, because bacteria, bacteria are the unicellular organism, or we can say prokaryotes. Prokaryotes means unicellular. Prokaryotes मध्ये डिफरन्स माहिती तुम्हाला. ते नसेल तर आपण ते बघणार नेक्स्ट सेलच्या टाइप मध्ये. प्रोकॅरियोट्स म्हणजे काय, युनिसेल्युलर. ओके, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, ते एकच सेल असणार आहे, म्हणजे एकच स्पेशी असणार आहे ते. तसं आर्कियामध्ये पण एकच स्पेशी आहे. ओके, दीज आर ऑल्सो युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ओके, बट बॅक्टेरिया आर प्रेझेंट इन means in well conditions, or we can say that in any organisms, but they can't sustain at higher temperatures. Okay, but archaea are that organisms, okay, which sustain at higher temperature. Okay, आपण फॉर एक्झाम्पल काय म्हणतो लावा, ते लावा रस माहिती तुम्हाला. तर लावा रसच्या त्या टेम्परेचर मध्ये सुद्धा काही बॅक्टेरिया जे राहतात ऑर्गॅनिझम ते काय होतात, सस्टेन करतात. ते म्हणजे काय, आर्किया. पण दोन्ही पण काय आहे, युनिसेल्युलरचे. पण काहीतरी डिफरन्स आहे दोन्हीच्या आता हॅबिट मध्ये, कारण हे हायर टेम्परेचरला काय सस्टेन करत नाही. बॅक्टेरिया मध्ये वेगवेगळे तुम्हाला काय होतं, आपल्याला ह्युमनला किंवा कोणत्या ऑर्गॅनिझम घेतलं दुसरं अॅनिमल्स वगैरे, तर बॅक्टेरियामुळे काय होतात, ओके, मॅक्झिमम डिसीज बॅक्टेरियामुळे होतात. ओके, किंवा काही बॅक्टेरिया युजफुल पण असतात. आर्किया हायर टेम्परेचरला काय होतात, सस्टेन होतात. नंतर दोन्हींचा पण अँसेस्टर काय तरी पण कॉमनच आहे, आणि त्यांच्या सेल स्ट्रक्चर मध्ये पण डिफरन्स आहे. सेल स्ट्रक्चर मध्ये आता सेकंड थर्ड एक्झाम्पल घ्यायचं युकॅरोटा. युकॅरोटा म्हणजे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, म्हणजे आपण घेतलं किंवा प्लांटचं एक्झाम्पल घेतलं तर प्लांट आणि अॅनिमल काय आहे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे. तर युकॅरोटा मध्ये एक पेशी नाही तर काय अनेक पेशी आहेत, मात्र त्यांचं तिन्हीचा अँसेस्टर काय इथं कॉमन आहे. आणि पुढचा जर विचार केला तर आर्किया आणि युकॅरोटा, ओके, स्ट्रक्चरच्या बाबतीत दोन्हींना पण काय सेल वॉल प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल सेल वॉल, सेल समजती पेशी, आणि त्याला काय एक सेल वॉल मी काय केलेलं आहे, ड्रॉ केलेलं आहे. आता आर्कियाचं जर एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही, आर्कियाचं एक्झाम्पल आणि युकॅरोटा एक्झाम्पल, तर त्यांच्या सेल वॉल मध्ये पण काय असणार, काहीतरी डिफरन्स असणार आहे. ओके, कारण सेल वॉल कायटेनसचे बनलेले आहे यांच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल आपण याच्यामध्ये जर घेतलं युकॅरोटामध्ये, तर युकॅरोटामध्ये ते सेल्युलोजचे बनलेले आहे प्लांट मध्ये. ओके, तर असं काय हा स्पेसिफिक डिफरन्स आहे यांच्यामध्ये, मात्र अँसेस्टर काय असणार त्यांचा कॉमन असणार. अँड दिस इज कॉल्ड एज द थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ. ओके, फंजाय आणि प्लांट जर एक्झाम्पल घेतो आपण, फंजाय. ओके, फंजाय माहिती आहे तुम्हाला. ओके, फंजाय पण कशामध्ये येतं, युकॅरोटमध्ये येतं. युकॅरोटामध्ये पण डिफरन्स. फंजाय आणि प्लांटचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर फंजायमध्ये काय कायटिनस सेल वॉल आहे, आणि प्लांटमध्ये सेल वॉल जे ते सेल्युलोजचं आहे. ओके, हा डिफरन्स आहे तिन्हीमध्ये. म्हणजे अँसेस्टर जरी कॉमन असतात, मात्र इव्हॉल्युशन होऊन त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय होतात, चेंज होतात. ओके, आणि आपण क्लासिफाय करणार, नंतर आपण क्लासिफिकेशन मध्ये बघणार आहे की ज्यांचे कॉमन अँसेस्टर आहेत त्यांचे आपण क्लासिफिकेशन पण काय केलेलं आहे, वेगळं केलेलं आहे. ओके, समजलं, थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ आणि हू इज गिवन दिस थेरी, दॅट इज द कार्ल ओएस. ओके, अंडरस्टँड.
या पॉइंटला आपण थांबणार आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण परत काय करणार आहे, टेक्सार, डिफरंट टेक्सार कोणकोणते म्हणजे युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणजे कोणत्या बेसिसवर अजून क्लासिफिकेशन केले जातात ते पण क्लासिफिकेशन आपण बघणार आहे. एक आपण सिम्पली बघितलं काय इव्हॉल्युशनच्या बेसवर आपण क्लासिफाय कसे करतो. मग तसं मग केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये कोणकोणते केमिकल्स प्रेझेंट आहे त्याच्यानुसार क्लासिफिकेशन कसं करणार आहे आपण, किंवा डीएनए वरून क्लासिफिकेशन कसं करणार आहे, असे दोन परत त्याच्यामध्ये 4 टाईप आहेत क्लासिफिकेशनचे. ओके, they are studying next chapter. Okay, next lecture. Okay, thank you.